అంటే ఆల్రెడీ మన విష్ణు సార్ చెప్పారు కదా. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే సార్ ఇప్పుడు కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ టు పాలిటీ. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద కరెంట్ ఇష్యూస్ విచ్ ఆర్ దేర్? చెప్పండి, మీరు చెప్పండి ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి పాలిటీ ఇష్యూస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద న్యూస్. అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ డిబేట్ అనేది న్యూస్ లో ఉంది. ఓకే. ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఉంది. ఓకే. సైమల్టేనియస్ ఎలక్షన్స్ ఉంది. ఓకే. రోల్ ఆఫ్ గవర్నర్, వక్ఫ్ అమెండ్మెంట్ బిల్, సపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్. ఓకే. ఇంకా అంటే ఇంకా నేనేమన్నా ఇంక్లూడ్ చేయడం మర్చిపోయానా అని చూస్తున్నా. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్. డీలిమిటేషన్ కమిషన్, నైస్. డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ఉంది. నిన్న మరి మన స్పీచ్లో ఏమన్నా మాట్లాడినా మనలు కేసీఆర్ తాత ఓకే చలో. సో బికాస్ సి nowadays majority of political upheavals which is happening in India is led by South India. So South India is doing this landmark political changes. Okay, first we'll be discussing 23rd Law Commission. ఒక్క నిమిషం. ఐ ఫర్గాట్ టు, నేను ఐఆర్లో చేసిన తప్పు ఏంటంటే ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ ఇంక్లూడ్ చేయలేదు. ర్యాండమ్ గా చెప్తున్నాను. అయితే కొంతమంది కమెంట్స్ ఇచ్చారన్నమాట, సార్ ఐఆర్ రిలేటెడ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ కూడా అనలైజ్ చేయండి అని. when I was explaining, I discussed, no, this is a question which has been asked. So that is the reason why I tried to include టాపిక్, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అని. Achha. Okay, I have included. The problem is I am updating the material continuously. So updated material post చేస్తున్నానా లేదా అని మళ్ళీ గ్యాప్ వస్తుంది. చలో शुरू करते हैं. 23rd Law Commission. 23rd Law Commission. See, first of all, before moving forward, I think already sir would have given you enough cautions. Polity ఇప్పటి వరకు ఏం చదివినా చదవకపోయినా, పాలిటీ అవ్వకపోతే ఫస్ట్ అన్ని క్లోజ్ చేసి పాలిటీ స్టార్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ 5 to 6 days పాలిటీ ఫినిష్ అయినాకనే వేరే సబ్జెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఇఫ్ యూ ఆర్ గివింగ్ ప్రిలిమ్స్. సో రీడ్ పాలిటీ కేర్ఫుల్లీ. ఫండమెంటల్ రైట్స్ చదవండి, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ చదవండి, అండ్ లైక్ పార్ట్ వెదర్ ఇట్ మైట్ బి పార్ట్ 3 ఫండమెంటల్ రైట్స్, వెదర్ ఇట్ మైట్ బి పార్ట్ 4, పార్ట్ 4A డిపిఎస్పి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ, నెక్స్ట్ యూనియన్ కౌన్సిల్, యూనియన్ స్టేట్స్ అండ్ జ్యుడిషియరీ అండ్ పంచాయత్స్. సో అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ, నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్. సో ఫస్ట్ ఇది చదవండి. సో ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ హ్యావెంట్ ఫినిష్డ్ రీడింగ్ పాలిటీ, ఫస్ట్ డూ దట్ పాలిటీ. ఓకే, సో పాలిటీ ఎలాగో క్లాసెస్ అయ్యాయి. ఐ థింక్ సార్ 78 క్లాసెస్ తీసుకున్నారు. ఎంతమంది వచ్చారు పాలిటీ క్లాసెస్? ఓకే, సో మీరు ఒక్కసారి నాకు హెల్ప్ చేయండి. ఏదైనా టాపిక్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశారనుకోండి, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో దట్ సార్ has discussed this topic. We'll skip that and we'll move forward. Maximum నేను కూడా చూశాను, అంటే సార్ మెటీరియల్ చూశాను, కానీ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఓవర్లుక్ ఏమన్నా వేసి ఉంటే చెప్పండి. రిపీటేటివ్ ఉండొద్దు. ఓకే, చదువుకున్నది ఎందుకు ఇప్పుడు ర్యాపిడ్ రివిజన్ కదా, ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటే కదా. ఫస్ట్ ఒకసారి రివైజ్ చేయడానికి టైం లేకపోతే 2 times ఎందుకు? ఓకే, సో అట్లా ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. సో పాలిటీ మంచిగా చదవండి. పాలిటీ విల్ మేక్ యువర్ అటెంప్ట్, విల్ బ్రేక్ యువర్ అటెంప్ట్. ఈజీ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, సింపుల్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అండ్ ఇంకోటి, పాలిటీ క్వశ్చన్స్ ఏ క్వశ్చన్ అయినా సార్
ప్రిలిమ్స్ రాసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త రాయండి. అండ్ నేను చెప్తున్నాను చూడండి, ప్రిలిమ్స్ లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయొద్దు. వాట్ డూ యూ మెంట్ బై నాట్ స్టేయింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ ఇన్ ప్రిలిమ్స్? వాట్ డూ యూ మెంట్ బై దట్? ఎక్సెసివ్ అటెంప్ట్స్ కాదు. ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం అంటే ఏంటి అంటే మాక్ టెస్ట్లు ఇప్పుడే రాయండి. అవును, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీవేస్ ఒక 5 minutes ఎలాగో మనం స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి హౌ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్డ్ యూపీఎస్సి 2024, 2023 అండ్ 2022 క్వశ్చన్ పేపర్స్? ఎంతమంది ఈ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ని అటెంప్ట్ చేసేసారు? ట్రై చేయడం కాదు, ఇక ట్రై చేయడం. 22 కాలేదు, 22 కాలేదు. నేను ప్రిలిమ్స్ పేపర్ అంటే మొత్తం జిఎస్ సిసాట్ సార్. రఫ్ గా మీరు ఎలా చూసుకోండి అంటే ఈ 3 పేపర్స్ లో కూర్చొని అటెంప్ట్ చేస్తే ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయో చూసుకుంటే ఆ యావరేజ్ గా వచ్చే మార్క్స్ ఈజ్ అవర్ ప్రిపరేషన్ లెవెల్. మీకు ఎలాగో కట్ ఆఫ్స్ తెలుస్తాయి. సో అక్కడ క్లియర్ గా తెలుస్తుంది మన ప్రిపరేషన్ ఎక్కడ వరకు వచ్చింది కానీ. ప్లస్ ఆ పేపర్లలో ఏ టాపిక్లలో మనకు కాన్సెప్షువల్ క్లారిటీ లేదో కూడా తెలుస్తుంది. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో అందుగురించి ఫస్ట్ ఫార్మోస్ట్ ఇంకా ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి? అరౌండ్ 26 days, 27 to 28 days ఉన్నాయి. సో ఇప్పటికీ కూడా టైం ఉంది. ఇప్పటికీ కూడా ప్రాపర్ గా చదివితే ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అవుతుంది. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ దట్ అష్యూరెన్స్. మీరు ర్యాపిడ్ రివిజన్ క్లాసెస్ ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యారు, మళ్ళీ ర్యాపిడ్ రివిజన్ క్లాసెస్ వింటున్నారు. సో ఇప్పుడు చేయాల్సింది ఏంటంటే అదే అంటున్నా, ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేది అక్కడ చేయొద్దు, ఎగ్జామ్ లో చేయొద్దు. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయండి ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు పేపర్స్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసి లేకపోతే మాక్ టెస్ట్ చేయండి. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం చేయాలి అంటే ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేస్తే నా దగ్గర నేను కరెక్ట్ అక్యురసీ అని ఉన్నాయి. ఇక్కడ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మిస్టేక్స్. సో ఆల్ దోస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ దట్. అండ్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని కలిపి ఎగ్జామ్ హాల్లో ఫైనల్ గా ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ ఇవ్వాలి. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సార్ ఎగ్జామ్ అంబియన్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ డిఫరెంట్. మీరు మాక్ టెస్ట్ ఇచ్చేలాగా ఉండదు. ఓకే, సో ఆ రోజు చాలా క్యాలిక్యులేట్, మీరు అన్నారు చూడ ఎక్కువ అటెంప్ట్స్ ఇవ్వడం కాదు. నేను ఎప్పుడు ఎక్కువ అటెంప్ట్స్ ఇవ్వమని చెప్పాను, తక్కువ అటెంప్ట్స్ ఇవ్వమని చెప్పాను. పేపర్ ఎట్లా సార్ నాకు తెలియనప్పుడు నేను ఎట్లా చెప్తా? ఎక్కువ అటెంప్ట్ ఇవ్వాలి, తక్కువ అటెంప్ట్స్ ఇవ్వాలి. క్యాలిక్యులేటివ్ రిస్క్ తీసుకోవాలి. పేపర్ స్టాండర్డ్ గా ఉంది. ఓకే, 100 క్వశ్చన్స్ కి చాలా టఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, తెలిసిపోతుంది టఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయని. సో మీరు ఇంత చదివారు, ఇప్పుడు అయ్యారు, మనం ఇంత చదివినాం ఇప్పటి వరకు. సో అరౌండ్ 8 hours వి స్పెండ్, రఫ్లీ అరౌండ్ 8 hours వి స్పెండ్ అని అయ్యారు. నౌ డోంట్ యూ థింక్ యూ స్టడీడ్ ఇట్? మీరు సొంతంగా చదువుకున్నారు. యాజ్ అ ఫ్యాకల్టీ ఐ హ్యావ్ రివైజ్డ్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. ఈ టాపిక్స్ నుంచి కూడా కవర్ కాకుండా ఇంకెక్కడి నుంచి వస్తే ఆటోమేటిక్లీ దట్ ఇస్ టఫ్. సో అలా టఫ్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే when the exam is tough, when the exam paper is tough, you have to be very calculative. You have to attempt questions which is how much it is needed from the examination. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? 2022 లో అదే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే 2024 లో కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉంది? ఓకే, 2023 లో కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉంది? 2022 లో కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉంది? పేపర్ ఎలా ఉంది? కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉంది? నాకెన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి? ఈ 3 యావరేజ్ చూసుకుంటే నాకెన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి? ఓకే, అలా చూసుకున్నప్పుడు నేను ఎన్ని అటెంప్ట్ చేస్తున్నా, ఎన్ని అటెంప్ట్ చేయట్లేదు, హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఐఎమ్ అటెంప్టింగ్, హౌ మెనీ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు అటెంప్ట్, హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ కరెక్ట్, హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ రాంగ్. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో ఆల్ దోస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ నౌ ఓన్లీ based on the standard of the paper, how is your way of answering that paper. Then you will come to know what is this concept called calculative risk. అందరూ రిస్క్ తీసుకోండి అని చెప్తున్నారు. రిస్క్ కాదు, యాక్చువల్గా చేయాల్సింది ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ క్యాలిక్యులేటివ్ రిస్క్. ఓకే, క్యాలిక్యులేటివ్ రిస్క్ అంటే ఏంటి అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పలేను, ఎవరు కూడా చెప్పలేరు, మీది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి. బికాస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ మార్క్ ఐ మైట్ కమ్ అండ్ సే దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ టఫెస్ట్ పేపర్ ఐ హావ్ సెట్. సో దెన్ యువర్ క్యాలిక్యులేటివ్ రిస్క్ విల్ బి అటెంప్టింగ్ లెస్ క్వశ్చన్స్ such that you will be in a better position. But in exam వాళ్ళు ఎవరు చెప్తారు? ఇన్విజిలేటర్ చెప్తారా ఈరోజు టఫ్ వచ్చింది అని?
So you have to decide, you have to know whether the question paper is tough and not tough. Okay, based on that you have to take. And ఎప్పుడైనా చూడండి, కాంపిటీషన్ ఇస్ టఫ్. సో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో మీరు అనుకున్న దానికన్నా కట్ ఆఫ్ ఒక 10 మార్క్స్ ఎక్కువ వెళ్తుంది అన్నట్టే రావాలి. మా పాయింట్. ఇప్పుడు పేపర్ టఫ్ వచ్చింది అని 30 క్వశ్చన్స్ వేసింది అనుకోండి, 70 క్వశ్చన్స్ వదిలేశారు అనుకోండి, యూ ఆర్ డెఫినెట్లీ అవుట్ ఆఫ్ ద రేస్. సో గివ్ అన్ అటెంప్ట్ సచ్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ బి అవుట్ ఆఫ్ ద రేస్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. Make sure that you should not give an attempt that you will be out of the race while even before your paper is evaluated. You should always be in the race. So your number of questions you should reflect that. You should always be in the race. You should always fight till the last moment. Till the last minute you have to fight. And paper 1 ayipongane it's not over. CSAT is becoming tough. And CSAT paper kuda cheyandi 22, 23, 24 CSAT పేపర్ చేయండి. CSAT లో ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి చూడండి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే, మహా అంటే మీకు వచ్చిన మార్కులతో ఒక +5 ఏమో ఎక్కువ వస్తాయి ఎగ్జామ్ లో. లేదు సార్ నేను ఎగ్జామ్ లో చాలా బెటర్ గా చేస్తాను, చాలా సీరియస్ గా చేస్తాను, మహా అంటే +5 డిఫరెన్స్ వస్తాయి. అందుకని ఏంటి అంటే కట్ ఆఫ్ 66 మార్క్స్ కట్ ఆఫ్ అంటే మినిమం 80 రావాలి. మినిమం 80 ఈ పేపర్స్ లో. 2024 పేపర్లోనైతే ఏ పేపర్లోనైనా 23 కానీ 24 కానీ 22 పేపర్ కానీ పక్కా 80 అయితే 2024 పేపర్లో. ఓకే సార్, రిమైనింగ్ పేపర్లలో కొంచెం ఎక్కువ వచ్చినా ఓకే. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు డూ దట్. క్యాలిక్యులేటివ్ రిస్క్ అంటే అర్థమైంది కదా. క్యాలిక్యులేటివ్ రిస్క్ అనేది నేను ఇక్కడ కూర్చొని చెప్పడం కాదు. క్యాలిక్యులేటివ్ రిస్క్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్టాండర్డ్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ పేపర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు డూ. బట్ మేజర్లీ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ అటెంప్ట్స్ ఇవ్వాల్సిందే. ఎప్పుడైనా చూడండి, ఫస్ట్ రీడింగ్ ఇవ్వండి. ఫస్ట్ రీడింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే, ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ రీడింగ్, సెకండ్ రీడింగ్, థర్డ్ రీడింగ్ చేయండి. అది ఇంకో ఎక్స్పెరిమెంట్. చాలా మంది ఏమంటారంటే, సార్ అట్లా ఏం లేదు సార్, నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి 100 క్వశ్చన్ వరకు చేసుకుంటా వెళ్తాను అని. చాలా వరకు ఏం చేస్తారు అంటే, ఫస్ట్ నుంచి 85 క్వశ్చన్స్ వరకు వెళ్తారు, 15 క్వశ్చన్స్ చూడరు. 15 క్వశ్చన్స్ మైట్ బి వెరీ ఈజీ. You haven't seen it. So that is the reason why first మీరు ఏం చేయండి అంటే, that's what many people I am observing, they are only going first question, second question, final వరకు 100 questions చేస్తాను అని. See, if at all you are able to finish that in time, మీకు టైం మిగులుతుంది, సార్ ఫస్ట్ నుంచి వస్తున్నాను, ఐఎమ్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ టైం, then it's okay. But if at all you are not able to manage, you are missing out of 10 or 15 questions, then what is the point of going by question by question? So first to figure out what are the important, what is the easy topics. So answer those easy topics. One such easy topic is polity. So అందుకని ఇప్పుడు ఇది మాట్లాడుతున్నాం. So polity is one easy area where you can score really good marks. Okay, but point ఏంటి అంటే, polity is one area easy marks వస్తాయి. Polity is one area where you can you tend to do it you tend to mark it wrong because of not reading question. Concept clarity గురించి కాదు, క్వశ్చన్ సరిగ్గా చదవకపోవడం. సో తొందరగా రకండి. ఈజీ ఏ క్వశ్చన్ కైనా కొంచెం టైం ఇవ్వండి. దట్ ఈస్ అన్ యూపీఎస్సీ పేపర్, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ పేపర్ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ సెంట్ బై 10th క్లాస్ టీచర్. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఉన్నా కానీ చదవండి. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే నాట్ అనే స్టేట్మెంట్ చదవట్లేదు. అలాంటి స్టేట్మెంట్స్ వస్తే ఫస్ట్ మీరు అండర్లైన్ చేసుకోండి. క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. అండ్ యూపీఎస్సీ వేరే స్టేట్ సర్వీసెస్ లాగా కాదు, నాట్ అనేది కూడా బోల్డ్ లో చేసి ఇస్తారు. మనం బోల్డ్ లో చేసి ఇచ్చినా కానీ చూడం. నేను చెప్తున్నాను చూడండి, చాలా మంది ఎగ్జామ్ తర్వాత సార్ నాట్ అనేది చూడలేదు సార్ నేను అని. సో దట్ ఈస్ వాట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ యూ షుడ్ నాట్ కమిట్. అండ్ పాలిటీ ఈస్ వన్ ఏరియా వేర్ యూ కెన్ ఈజీలీ స్కోర్. ఫస్ట్ మీరు ఇప్పుడు ఈ 30 days లో కూడా నేను చెప్తున్నాను చూడండి, 25 days లో కూడా యూ ఆర్ ఇన్ ఏ పొజిషన్, యూ విల్ బి ఏబుల్ టు క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇచ్చే వాళ్ళకి చెప్తున్నాను చూడండి, ఒక్కసారి మనకు ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయితే వచ్చే కరేజ్, ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ. సో ఇట్ విల్ బి సెల్ఫ్ బూస్టింగ్. దాని నుంచి ప్రిలిమ్స్ మంచిగా చదవండి. ఇప్పటి నుంచి ఇంకా టైం ఉంది. ఫస్ట్ రివిజన్ అయిపోతే సెకండ్ రివిజన్ మంచిగా చేసుకోండి, థర్డ్ రివిజన్ చేసుకోండి. ఓకే, టెస్టులు రాయండి. అండ్ నేను చెప్తున్నాను చూడండి, 90% of the students who are sitting and 90% of the students who will be watching this video would not have attempted these 3 papers, and that is blunder. Mistakes okay,
బ్లండర్స్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ హార్న్ చేస్తాయి. మిస్టేక్ అంటే నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ లో క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మిస్టేక్ అండ్ బ్లండర్. యూ అండర్స్టూడ్? సో అకార్డింగ్లీ ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్ అండ్ యూస్ యువర్ అటెంప్ట్ జుడిషియస్లీ. అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు నీళ్ళు ఎట్లా వాడుకుంటారో అట్లా వాడుకోవాలి మనం అటెంప్ట్ కూడా. నీళ్ళు పంపించట్లేదు కదా మనం. ఓకే, 23rd Law Commission. So 23rd Law Commission. The Law Commission of India is a non-statutory. Okay, it's a non-statutory body not created by law of parliament but constituted by government of India from time to time. So it is non-statutory body. And it is also not created by law. See, statutory non-statutory means it is not formulated by the parliament. So it is non-statutory body. It is been formulated by government from time to time. So formed by Union Minister of Law and Justice. Okay. So what is the purpose of Law Commission? Simple point is what Law Commission does is, today we will be focusing on Law Commission only. In many areas we will touch this Law Commission. We will see that Law Commission has recommended changes in Age of Consent Act. Okay, Law Commission has recommended changes in what you say like tax laws, or Law Commission has recommended changes in what you say role of governor. So basically it is nothing but Law Commission will be reviewing and functioning of laws. Okay, whatever laws are being there, whatever laws are being formulated, if at all those laws are being, if at all they become absolute, okay, they are outdated, so there is a need to reviving those laws. So that will be suggested by Law Commission. You understand my point? Now you understood what is the role of Law Commission. Now first thing is, when was the first Law Commission which is being formulated in India? So everyone knows that Macaulay Commission. Okay, so the first Law Commission was established by Lord Macaulay. And you know, in modern India we talk about this Macaulay Commission and the role of Macaulay Commission in education also. Macaulay Minute. Okay, so first Law Commission was Lord Macaulay, and it was based on Charter of India Act 1833. So the first Law Commission of Independent India, just now we said no, it was originally constituted in 1955. So the first Law Commission of Independent India was MC Sattalwad. Okay, MC Sattalwad. Now what is the composition of Law Commission? If you look at this composition, there should be a full-time chairperson, 4-time members, ex officio members. Who is that? Secretary of Department of Legal Affairs. Okay, not more than 5 part-time members. So look at these members. So important is the things which I have highlighted in red color. So Law Commission is been constituted by Union Ministry of Law and Justice. Sir, very much important. They tend to give this as by Prime Minister. This is the executive resolution of Prime Minister. Another. Okay, it's not. So it is Union Minister of Law and Justice. Next. Okay, what are the key details about 23rd Law Commission? Okay, so main thing is this Law Commission talked about, examined about DPSP. Okay, so examine existing laws in relation to directive principles of state policy. I think that 23rd Law Commission chairman was Bakshi, right? Bakshi kada. Okay sir, once you see who is the chairman of 23rd Law Commission, but definitely they will not ask who is the chairman. Okay, chairman em adigaru gaani functions adutaru lekapothe role adutaru. So what, see, this is very much important. Key details about 23rd Law Commission. So 23rd Law Commission focused on directive principles of state policy and suggest reforms to align with directive principles and constitutional preamble objectives. This is very much important. Everyone will not be thinking that this might be the prospective role. This might be the prospective area where Law Commission would have emphasized. It focused on examine the impact of globalization on food security and employment. Because when we are talking about Law Commission, we think that it is precisely talking about laws which has been already formulated, but it is talking about the concept called globalization and unemployment. You understand my point?
So first and primemost is it focused on DPSP, then it focused on impact of globalization, food security and employment. Okay, and reviewing judicial administration was also focused. And see, they focused judicial administration. Why they are focused is judicial delays is being emphasized. So judicial reducing delays, simplifying the court rules and establishing a case flow management framework. So this is with respect to law commission. Next, functions of law commission: identifying laws which are no longer relevant, implement enactment of new legislations to implement directive principles. Why do you think that directive principles are very much emphasized? Because directive principles are the directives for welfare state or welfare society. You understand my point? So that is the reason why. Okay, next, so these are all the functions you can see. Next, now give answer to this question. The power to increase the number of judges in Supreme Court of India is vested with Parliament. Okay. Next, delimitation commission. So delimitation commission. Now what is delimitation commission? See, the intention of delimitation commission is, okay, so the intention of delimitation commission is to emphasize on proportional representation. The representation, okay, it should be proportional. Based on the population, we should have elected representatives. So based on, to focus on this proportional representation, the major focus is on this proportional representation. Delimitation means the act or process of fixing, limiting limits or boundaries of a territorial constituencies in a country. Okay, so by a legislative body. Now also delimitation commission also fixes what we say, seats for reserved categories, whether it might be SCs and STs. Okay, so next, Article 82 of Indian Constitution. Article 82 of Indian Constitution mandates the readjustment of seat allocation. Okay, readjustment of seat allocation in the Lok Sabha and division of state constituencies after each census. You understand my point? So, did you get what is, where does this power is been drawn for delimitation commission? Based on this power, you see, delimitation commission is being set up by an act of parliament. So based on this article 82, okay, parliament will appoint delimitation commission, and this delimitation commission will be fixing the territories and boundaries, and which will major focus on proportional representation based on population. Okay, so this is the story with respect to delimitation commission. Now very important is, when was the first delimitation commission has been constituted? Till now in India 4 times delimitation committees has been appointed. One is in 1952, second is 1963, and third is 1973, and fourth is 2002. Now what happens is, see, what does this delimitation commission do is, based on the proportion of Indian population, how many MPs should be there within state, how many MLAs are to be designated. You understand my point? This is the role of delimitation commission. So that is the reason why when we are talking about, now we are talking about 543 MPs in Lok Sabha. When we are talking about 543, or in Telangana when we are talking about 119 MLAs. Okay, so this is been delimited. This is been delimited by delimitation commission. So this was not the figure exactly initially. Initially the figure was very different. So based on 1952 Act, we formulated one recommendation. 1963 we formulated another. 1973 under Delimitation Act, and in 2002 under Delimitation Act 2002. See, first delimitation, this is first delimitation exercise. Now first, second and third is okay. Now major thing is,
in 1973 it was under, definitely when you are delimiting a territory, means nothing that delimiting a territory, delimiting seats means you are fixing one territory and this much is the population of this territory and these people will vote and this person will become the MLA or MP. Then if this is the thing, now don't you think definitely they need some, either when we are talking about geography, you need some geographical territory. When we are talking about population, don't you think you need proper data? That is the reason why delimitation will take the base of census. So initially based on 1951 census, 1961 and 1971. Now what happened is in 84th constitutional amendment, we has formulated through 80, okay, in 1976 is through 42nd constitutional amendment. Now I am talking about 2002. So through 84th constitutional amendment, we tried to, first we fixed 1991 census as the base year for what we say population. Okay, so population data will take from 1991 census, but that was in 84th constitutional amendment. Okay, then next after 84th constitutional amendment, we took the data, we took the census of 1991, but again we changed it in 1987 and we made it as an 2001 census. Okay, this is another factual information which you are supposed to know. Now when we talked about 84th constitutional amendment, we said that it is 1991 and we froze that data till 2026. Okay, so now you understand my point. So the delimitation of the constituencies were fixed till 2026. Now what happens is, now we are in 2025. So delimitation exercises and delimitation commission has to be appointed. You understand my point? So what was this agreement, what was this constitutional amendment is, after 2026 you have to appoint delimitation commission. But now listen carefully, what might be the prospective question here I am trying to say is, after 2026 you have to appoint delimitation commission, but that provisions in the constitutional amendment is saying that after 2026 you have to appoint delimitation commission based on the census data which is calculated after 2026. Means nothing but what would be the census data after 2026? 2031. Now you understand my point. So if at all the delimitation commission, if at all it is been appointed, you have to understand that which census data would be taken as a base. 2031 census. Now you understand my point. Why we are taking 2031 census? So everyone will be thinking is 2026 based on 2021 census. In fact, in the 2021 census kaaled. Okay. Now, why this delimitation is in news is southern states are saying that if at all you appoint delimitation commission, if at all we no need change of these constituencies. Territorial constituencies should not be changed. The reason is, as I said, no, delimitation will take not only territories but also population into consideration. In northern states, in southern states, if one constituency is having 10 lakhs population, in some northern states, one constituency is having around 30 or 40 lakhs also. Okay, in southern states, some constituencies having very less population. So, if delimitation exercises is being conducted, what happens is, as I said, no proportional population representation will be taken. North India is having more population, South India is having less population. So we are thinking that if population is being taken as a criteria, this delimitation exercise will go in such a way where northern states will have more MP seats in Lok Sabha and southern states representation will be reduced. Okay, now Uttar Pradesh has 80 seats, MP seats. Now Telangana has very less seats, less than 20.
Now when we are talking about Telangana, which is having less than 20. So why this 20 and 80 matters is when election comes, you understand my point, more populistic or welfare measures will be centered around that this state which has more population and which has more than population, which has more population seats. That is the reason why you see, one of the reason why Northeast India insurgency is increasing in Northeast India. Root cause of the problems of Northeast India is lack of development. Why there was no development in Northeast India? Do you think that Northeast Indians want to go and join with China? No, Northeast Indians don't want to go away, but they were forced to do that because we are treating them as a second class citizen. If I am not saying that we are treating, they are feeling that they have been treated, and there is a merit to their argument also. The reason is Northeast India, because of less MP seats, because of less seats in Lok Sabha, their voice have not been heard. If you have more MP seats, if you have more political representation, you can vouch for your rights. If you have more political representation, you can grab more benefits from center. You can grab more funding from center. So this is a reason why you see delimitation exercise has taken more prominence in news. You understand my point? So the root cause of problem of Northeast India is not what you say, tribal conflicts. The root cause of Northeast India is lack of development. For that matter, when we are talking about Manipur violence, you see Metis and Kukis. The conflict, when you look at the root cause of the conflict, is development. One community is developed, one community is not developed. So underlying Northeastern problems, there is one root cause, that is lack of development. To understand this lack of development, what is the reason why this lack of development is there is no proper political representatives. That is the reason why Northeast India is neglected. You understood? So now you understood the significance of political representation. So political representation is very much important. So now you understood. So this I have already discussed. 2001, why the freeze extended by 84th amendment till what? 2026. Initially it was till 2001. Now they have extended till another 25 years they have extended. Just to understand, there is a difference between 84th constitutional amendment and 87th constitutional amendment. This is not been given in many material also. You have to understand, you have to emphasize. 84th constitutional amendment, they made 1991 census, but 87th constitutional amendment changed that year from 1991 to 2001. So this is one very important factual information. Next, history of delimitation commission. As I said, no, initially Lok Sabha seats was 494, first delimitation commission, which was appointed in 1951. Second delimitation commission increased the seats to 522. Okay. Third delimitation commission increased Lok Sabha seats to 543. Now in India we are having this 543 seats based on which delimitation commission? 1971. And 1971 JP, from 1971 we froze it till 2001. Just now I said no, based on 42nd Amendment Act. Based on 42nd Amendment Act, we froze till 2001. We extended that freeze period in 84th Constitutional Amendment. We expanded it till 2006. Definitely now, if we expand this delimitation, if we appoint delimitation commission and based on proportion of population only, this is increasing. No, based on population, this MPs in Lok Sabha will cross around 1000. Okay. ఈ కన్సిడరేషన్ తీసుకునే కదా now the parliament we have seating capacity పెరిగింది. In the future, if at all more MPs are there, sir, I strongly say, I say this to my students in every batch. This is the right time to crack UPSC. Okay, proper గా చదివితే. లేదు అంటే ఈ ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటూనే
మంచిగా పొలిటికల్ కెరియర్ కూడా బిల్డ్ చేసుకోండి, స్పెషల్లీ ఉమెన్. ఎందుకంటే 33% రిజర్వేషన్ ఈస్ బీన్ ప్రమోటెడ్. ఉమెన్ పొలిటీషియన్స్ ఆర్ లెస్. Women and women educated women is only less, and people who like you are more aware. సో మంచిగా కెరియర్ బిల్డ్ చేసుకోండి. అనేది నాకు ఈ తెలంగాణ అజిటేషన్, గ్రూప్ 1 అజిటేషన్ లో ఒక అమ్మాయి ఎప్పుడు మాట్లాడుతుంది ఏ న్యూస్ ఛానల్లో చూసినా. ఓకే, సో అట్లా ఐదర్ బికమ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆర్ బికమ్ బాసెస్ ఫర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. ఓకే, సో ఈ రెండు కెరియర్స్, ఈ రెండు ప్రొఫెషన్స్ ని మీద వర్క్ చేయండి. అండ్ రేపు పొద్దున మీరు పొలిటీషియన్ అయితే నన్ను గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సరేనా? సో నేను సార్ గుర్తుపెట్టుకోరా, ఇంత కష్టపడుతున్నాను మీకోసం. ఓకే, సో విత్ రిఫరెన్స్ అపాయింటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వర్క్స్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో హూ అపాయింట్స్? President of India, based on Act of Delimitation Commission is based on this is set up. The limitation is process is performed by Delimitation Commission that is set up by an Act of Parliament. So Delimitation Commission constituted by Act of Parliament. Based on which article? Article 82. Delimitation Commission chairman will under members ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు? President. అర్థమైంది కదా? సో నెక్స్ట్, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వర్క్స్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ని కూడా ఒక్కడే కాకుండా బోర్ కొట్టకుండా ఎలక్షన్ కమిషన్ ని కూడా పిలుచుకొని మాట్లాడుకుంటారు. ఓకే, సో మెంబర్స్ ఎవరెవరు ఉంటారు? రిటైర్డ్ జడ్జ్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆర్ అండ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ నామినేటెడ్ బై సిఇసి స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ స్టేట్స్. ఎందుకంటే స్టేట్ అసెంబ్లీ కూడా చేయాలి కదా. ఓకే, సో అట్లా విత్ రిఫరెన్స్ టు డిలిమిటేషన్ కమిషన్ ఇన్ ఇండియా కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. Which of the following statements are correct? The orders of the commission cannot be called in question before any court. Modifications to orders of the commission can only be done by the Lok Sabha, not by state legislative assembly. Which of the following statements are correct? Only one. ఎందుకు? నేను ఆల్రెడీ టిక్ పెట్టినా, నేను చూసుకోలేదు. Cannot be questioned in any court or cannot be questioned in any neither by courts nor by parliament. You understand my point? So that judgment is binding. అనుంచనే కదా ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు సదరన్ స్టేట్స్ ఎందుకు అపోజ్ చేస్తున్నారంటే, ఇఫ్ అట్ ఆల్ యు ఆర్ అపాయింటింగ్ ఎ కమిషన్, నౌ ఇఫ్ దట్ కమిషన్ హస్ గివెన్ ఎ ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్, దట్ విల్ బి బైండింగ్, దట్ విల్ బికమ్ ఎన్ యాక్ట్, that have to be implemented. Okay, so now we see BJP is also trying to say no we are not interested also. Now did you get? And sir, మీరు ఒకటి చెప్పండి, 2021 సెన్సస్ కూడా ఎందుకు చేయట్లేదు? 2021 సెన్సస్ చేయడానికి డిలిమిటేషన్ కమిషన్ అది వేరు. నేను ఏమన్నా నార్మల్ 2021 సెన్సస్ ఎందుకు చేయట్లేదు? వీఆర్ ఇన్ 2025, రైట్? టిల్ నౌ సెన్సస్ డేటా హ్యావ్ టు బి డిస్క్లోజ్డ్. నౌ ఆల్సో వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఓన్లీ ఆన్ 2011 సెన్సస్. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2011 సెన్సస్ డేటా. వై ఆర్ఎంట్ వి కలెక్టింగ్ 2021 సెన్సస్? అవును, అయిపోయి కరోనా అయిపోయింది, చాలా రోజులు కూడా అయిపోయింది. అవును సార్, అప్పుడు చేయకపోతే ఇప్పుడు చేయాలి కదా, ఎప్పుడొకప్పుడు అయితే చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు 2021 వదిలేసి డైరెక్ట్ 2031 చేద్దాం అనుకుంటున్నామా? ప్రాబ్లము మీకు ప్రాబ్లం సెన్సస్ డీలిమిటేషన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ సెన్సస్. సెన్సస్ ఈస్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ డీలిమిటేషన్. ఆర్ యూ గెటింగ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సే? సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే, దేర్ ఇస్ ఏ ఇంక్రీజింగ్ డిమాండ్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ బేస్డ్ సెన్సస్. క్యాస్ట్ బేస్డ్ సెన్సస్ డేటా కూడా డిస్క్లోజ్ చేయాలి అని, స్పెషల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్. సో దట్ ఈస్ ఎ రీజన్ వై యూ సీ గవర్నమెంట్ ఈస్ హెసిటెంట్. ఎందుకు క్యాస్ట్ బేస్డ్ సెన్సస్ చేస్తే మన ఏం ప్రాబ్లం? ఎందుకంటే ఓబీసీ పాపులేషన్ పెరిగింది, ఓబీసీ పాపులేషన్ పెరుగుతుంది, బట్ పొలిటీషియన్స్ ఫ్రమ్ ఓబీసీ పాపులేషన్ పెరుగుతుంది, బట్ పొలిటీషియన్స్ ఫ్రమ్ వెదర్ ఇట్ మే బి దళిత్స్, వెదర్ ఇట్ మే బి బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ ఆర్ లెస్. ఆ డేటా క్లియర్ గా విజిబుల్ అవుతుందా లేదా? సో యూ సీ సమ్ పొలిటికల్ పార్టీస్, మోస్ట్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఆఫ్ డామినేటెడ్ బై అప్పర్ క్యాస్ట్. డూ అప్పర్ క్యాస్ట్ వాంట్ ఇట్ టు బి విజిబుల్? క్లియర్ గా సి డేటా మీ కళ్ళ ముందు ఉంది, కనిపిస్తుంది. సో పోలరైజేషన్ జరగదా? అందువలన ఎనీవేస్
నెక్స్ట్ లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిటీ. సో లింగ్విస్టిక్ డైవర్సిటీ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి 2000 అదే చెప్పాను కదా 2021 సెన్సస్ ఇంకా లేదు. సో ఇంతసేపు చెప్పింది అదే కదా, ఇంతసేపు అదే చెప్పాను కదా. ఆహా ఓకే ఓకే అనవసరంగా నేను చెప్పాను. ఓకే ఎనీవేస్ సి 21 ఇప్పుడు 2011 సెన్సస్ అయిపోయింది సార్. 2021 సెన్సస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే సర్వే ఆఫ్ ఇండియన్ సిటిజన్స్, ఇండియన్స్ హు ఆర్ లివింగ్ షుడ్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. సో మొత్తం ఇండియన్ సర్వే జరగాలి. ఓకే సెన్సస్ సర్వే జరగాలి. ఎందుకు చేయట్లేదు అంటే బికాస్ in census when you are calculating census till now in India we are not calculating caste, we are not including caste census. Caste data separate గా తీయట్లేదు. separate గా తీయట్లేదు అంటే we are not disclosing that caste data. Okay, so we used to do that earlier but now we are not disclosing. The reason why we are not disclosing is see sir ఎస్టీ పాపులేషన్ ఎంతున్నారు, ఎస్టీ పాపులేషన్ ఎంతున్నారు అంటారు. సి అఫీషియల్ డేటా వస్తుంది బట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ప్రపోర్షనల్లీ ఇన్ కాస్ట్ విచ్ కమ్యూనిటీ, హౌ మచ్ ఈస్ దట్, హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఐపీఎస్, హౌ మెనీ ఆర్ ఇన్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్, హౌ మెనీ ఆర్ ఇన్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్. సో కాస్ట్ యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. సో పర్టికులర్ కాస్ట్ డేటా అండ్ దట్ టు సబ్ కాస్ట్ డేటా ఇవన్నీ బయటికి రాకుండా డిస్క్లోజ్ చేయట్లేదు. దే ఆర్ నాట్ డిస్క్లోజింగ్ ఇట్. ద రీజన్ ఈస్ బికాస్ ఇన్ ఇండియా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ backward classes population have increased. So when backward, not only backward classes, more than upper caste, other community population has increased. But proportionately to their population of other communities in India, whether it may be backward, whether it may be SC, whether it may be ST, does the proportionate power of them in the India, whether it may be at national level, state level, increased or decreased? Decreased. అరే ఇప్పటికీ కూడా యూ సీ వెదర్ ఇట్ మే బి ఇన్ తెలంగాణ ఏ పర్సన్ ఫ్రమ్ అప్పర్ కాస్ట్ ఈస్ ద చీఫ్ మినిస్టర్. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే. మెజారిటీ ఆఫ్ ద పవర్ ఈస్ విత్ పీపుల్ ఫ్రమ్ అప్పర్ కాస్ట్ బట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఫ్రమ్ అప్పర్ కాస్ట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్. సో ఇది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కదా, ఈ డేటా బయటకు వస్తే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ సీట్స్ పెంచకపోయినా కానీ వీళ్ళు మొబిలైజ్ అవుతారా లేదా? ఇప్పుడు ఇన్ తెలంగాణ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, కేసీఆర్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ విల్ బి ఫ్రమ్ దళిత్ కమ్యూనిటీ. You understand my point? That did not become a reality. On the same lines, Congress was also saying that no, we will make leader from backward classes. That did not become reality. You understand my point? So now what happens is this the power which is being centered by upper caste will be questioned by backward classes. So do you think that people who are in power, already upper caste are in power, do people of upper caste want this data to come out? If this data comes out, then their power will be at threat. That is the reason why they are not ready to conduct this caste census. That is the reason, census only, census and particularly caste census. And that is the reason why what you say, Telangana government has conducted caste census. When Telangana government has constructed caste census, OBC leaders have said that you have deliberately manipulated the data. Why they are saying deliberately manipulated the data is proportion of BC population or backward classes population, whether it may be SC, ST, OBC, their population have been deliberately shown less. Why deliberately shown less is because they don't want to showcase that if there are 70% of these people or if there are 90% of backward classes and 10% of upper caste, 90% of the politicians are from upper caste and 10% of the politicians are from backward caste. So ఈ డేటా అనేది క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ బీన్ వెల్కమ్. ఓకే, సో ఐ డోంట్ నో, దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిలవెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. ర్యాపిడ్ రివిజన్ లో డిస్కస్ చేసేదే కాదు కానీ ఐ డోంట్ నో వై వీ స్టార్టెడ్ ఎనీవేస్. సో నౌ ఏం లేదు, టైం వేస్ట్ యాక్చువల్లీ. నేను కూడా తొందరగా చెప్పి పోదాం అనుకున్నాను కానీ మళ్ళీ మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు. సార్ చెప్పండి.
linguistic diversity. So 2011 census prakaram, how many mother tongues are recognized in India? 121 mother tongues. Okay, అంటే 121 mother tongues ఉన్నాయా ఇండియాలో? కాదు. So in India we don't have explicitly 121 mother tongues, but only 121 mother tongues are being recognized. So there may be n number of mother tongues, but how many we have recognized? Only 121. Next, in India 179 languages have fixed script and grammar. Okay, how many languages have fixed script and grammar? 179. Telangana is a dialect. You understand there is a difference between dialect and language. Is it clear? Now, International Decade of Indigenous Language. What is that? 2022 to 2032. International Decade of Indigenous Languages. International Mother Language Day is February 21. Okay. So these factual data is very much important as language related issue. ఎందుకు డిస్కస్ చేసిన ఈ ఫ్యాక్చువల్ డేటా అంటే పాలిటీ రిలవెంట్ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. అండ్ వై వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఇస్ 3 లాంగ్వేజ్ పాలసీస్ ఇన్ ద న్యూస్, క్లాసికల్ లాంగ్వేజెస్ ఈజ్ ఇన్ ద న్యూస్, నెక్స్ట్ official language debate is in the news. So as these 3 topics are in the news, so we will be discussing all the topics which are relevant with language. So now tell me, before going forward, tell me which of the following are okay. So I'll ask one question. How many directives are there in Indian Constitution which are outside Part 4 of Indian Constitution? Listen carefully. List out the directives in Indian Constitution. Directives and directives to promote welfare state. So first question is, do we have directives, directive principles of state policy only in Part 4 or outside Part 4? Outside Part 4 good unnai. Okay. So directive principles are not only in DP Part 4 but also outside. What are those directives? Claims of SCs and STs. What is that article? Article 335. Article 335 talk is a directive which is not in Part 4, which says that this talks about it is the responsibility of the government to look into the claims of SCs and STs. So that is one directive. Directive ante endi? When a government is formulating policies, these directives should take precedence. This directive should guide government towards welfare mechanism. Ante kada directive principles. So one is Article 335. Next, Article 350A. Very good. Inka 351. So these are the 3 directives which are not mentioned in DPSP but which are mentioned in Constitution but not mentioned in Part 4. Okay. This is one of the prospective question because all these 3 articles, precisely Article 350A unno Article 351 is so much in the news. Anunchani these articles are very much important. Okay. ముందుకెళ్దామా? With your permission, sir. Okay. Article 335, Article 350A and Article 351. Now, Article 350A, sir, parts కూడా important గుర్తుపెట్టుకోండి. Article 350A is in Part 17 of Indian Constitution. Article 350A is why it is important is nowadays precisely southern states are promoting instruction in mother tongue till primary education and preferably till middle education. Instruction should be given only in mother tongue or mother language. So Article 350 is talking about that instruction in mother tongue. Even Revanth Reddy has talked about it on the floor of House. Okay, we will be promoting instructions in mother tongue in primary
and preferably till middle. And even national education policy is also talking about it. National education policy is also emphasizing that instructions in school, in primary and up to middle, and even in higher education also, we have to be in mother tongue, preferably till middle age of school. You understood? Now what is this article 351? Article 350 ఏ అర్థమైంది, article 335 అయింది. 335 ఏమో claims to SCs and STs, article 350 ఏమో instructions in mother tongue. Then what about article 351? Promotion of Hindi language. Now listen carefully. Article 351 is trying to promote Hindi as a language to establish connectivity, but article 351 is not talking about promoting Hindi as a national language. You have to look the statement very clearly, because they might set a trap. They might say that article 351 is trying to promote Hindi as a national language. అసలు ఇండియాలో నేషనల్ లాంగ్వేజే లేదు. ఓకే, సో ఏంటంటే ఆర్టికల్ 350 హిందీ, ప్రమోషన్ ఆఫ్ హిందీ. మొత్తం చూడం అందుకే చెప్తున్నాను, పాలిటీ క్వశ్చన్స్ రీడ్ ట్వైస్. దెర్ ఈస్ నో హార్మ్ ఇన్ రీడింగ్ ట్వైస్ ప్రిసైజ్లీ పాలిటీ క్వశ్చన్స్. నేను చెప్తున్నాను చూడండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఎగ్జామ్కి వెళ్లే ముందు పొద్దున్న లేచిన తర్వాత కూడా, ఎగ్జామ్ వల్ల కూర్చున్నాక కూడా, ఓకే పక్కన వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు, ఎగ్జామ్ అయిపోయినాక కూడా చూడొచ్చు వాళ్ళని. ఓకే, సో మనం పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ మన మైండ్ సెట్ మనల్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి మన అటెంప్ట్ గురించి. ఓకే, నువ్వు చేస్తావు కదా చూసినా అనేది, ఫస్ట్ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎగ్జామ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రిలిమ్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్, పాలిటీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఒకటికి 2 సార్లు చదవండి. ఈజీ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి కూడా ఒకటికి 2 సార్లు చదవండి అని చెప్తున్నాను చూడండి. ప్రతిసారి చెప్తాను, నాట్ అనే క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ట్రై టు అండర్లైన్ దట్. దిస్ ఈస్ బి ఓకే. Now you understood article 351. What is article 351? Article 350A, article 335. Now should I move forward? Okay, now article 344 subclass 1 and article 351 are the constitutional provisions which are relating to 8th schedule of Indian Constitution. So 8th schedule of Indian Constitution is talking about, what are the two articles which is talking about? Article 344 subclass 1 and 351. సార్ ఇంతకుముందు మీరు అన్నారు ఆర్టికల్ 351 ఈస్ ప్రమోటింగ్ హిందీ. ఆర్టికల్ 351 హ్యాస్ 2 పవర్స్, 2 రెస్పాన్సిబిలిటీస్, 2 clauses you can say. One is it is trying to, it mentions that under article 351 there are 8th schedule languages. This is one clause. Second clause is promotion of Hindi. So already in 2024 prelims they have asked a question about 8th schedule. Okay, but they did not ask about constitutional provisions with respect to article, with respect to 8th schedule. 8th schedule of Indian Constitution is being mentioned in article 344 subclass 1 and 351. Now I have already given this content with respect to 8th schedule. చూడండి. Okay, when was this first initially 14 languages ఉన్నాయి, అవి 22 languages ఎలా అయ్యాయి అనేది ఇచ్చాను. 96th constitutional amendment changed Oriya to, అవి చూడండి. That is easily one important thing is, okay, there was a committee which has been appointed by Government of India, that is Sitakan Mohapatra, okay, to evolve and to establish an objective criteria for 8th schedule. Means nothing but now you have 22 schedule languages. Originally only 14 languages were in 8th schedule. Now we have 22 schedule languages. Now the argument here is definitely 14 ఉన్నాయి 22 అయిందంటే there was a demand from languages from the states to include them in 8th schedule. So government said that, as see, point is without any objective criteria it will be purely political decision, and political decision most likely it tends to be biased. So that is the reason why for objective criteria they appointed a commission, that is Sitakan Mohapatra. So Sitakan Mohapatra has been appointed. Now article 343 official language is talking about, which article is talking about official language? That is article
343. Official language of Union is Hindi in Devanagari script instead of English. So instead of English, Hindi is, instead of English, that was what you say in the original constitution, but English has been made as an associate language. English is the associate official language. So how many official languages are there? Two. One is English and Hindi. See, official language debate kuda chala unde. Before constitution, you know, we our freedom fighters promoted Hindi language. So during that point of time, there was a demand that Hindi should be made as national language only. But southern states during that point are also opposed. The reason why northern states supported Hindi is not because to suppress southern states, because they don't want the legacy of colonial rulers. Hindi ki English ki enduku opposition undi ante because they don't want to control colonial legacy. But what happened is southern states insisted that no, we don't want Hindi to be the sole official language. We don't want Hindi to be the national language. We also don't want Hindi to be the sole official language. So in 1950, when constitution has been formulated, they included a temporary provision saying that English will continue as an associate language for 15 years. From 1950 till 1965, it will be continued. So immediately when 1965 was approaching, southern states demanded that it should be made permanent. Some people from northern states demanded that no, they should be removed English because it was associate language. So again protest happened. In Tamil Nadu, hundreds of people, many people were killed during that violent protest. So that is the reason why the language debate in India is being continuing. Okay. So then finally what we happened is we have formulated an act. Through this act we said that English will be continuing as an official language. Okay. So now you understood. So Official Language Act of 1963 allowed for continuation of English alongside Hindi as subsidiary language or associate language. So 63 లో ఇంగ్లీష్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు, ఇంగ్లీష్ ని కంటిన్యూ చేశారు. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ దేర్ ఇస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కంటిన్యూయింగ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ అన్ సబ్సిడరీ లాంగ్వేజ్. అగైన్ might not be important also. Anyways, in 1963 they said that English may be continued. So much of protest happened before this. Okay, finally, initially not 63, initially government said that okay, English may continue as an official language after 15 years. So people questioned this word called may, means nothing but this English will be taken away later. But again people protested, then finally they said that English will continue as an official language, as an subsidiary official language. So this is the story with respect to official language. So takeaways is Article 343 is an official language act of Constitution which is talking about official language, and Article 351 and 344 subclause 1 is talking about 8th schedule languages. What is the committee which has been appointed for 8th schedule to bring objective criteria? Sitakan Mohapatra. Classical languages. Now we will be focusing on classical languages. So in India, how many classical languages are there? 12 classical languages. Okay. Any classical languages ఉన్నాయి? So చెప్పండి. First classical language, first language to be recognized as classical language is Tamil. Next Sanskrit, tarvata Telugu, Kannada. Next Malayalam, then Odia. Next, recently how many classical languages has been included? Pali, Prakrit, Marathi, Assami and Bengali. Total we have 11 classical languages. Chronology అర్థమైందా? క్రోనాలజీ ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే పిఐబిలో ఇచ్చారు కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇన్ పిఐబి దే హావ్ గివెన్ దిస్ క్రోనాలజీ. మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ బీన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ పిఐబి ఓన్లీ. సో ఫస్ట్ ఈస్ తమిళ్, సాంస్క్రిట్, తెలుగు అండ్ కన్నడ. ఓకే, ఒకటే ఇయర్ ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ మలయాళం, ఒడియా. నౌ అనదర్ 5 classical languages. What are they?
Pali, Prakrit, Assami, Bengali, Marathi. Okay, Maratha elections unde Marathi ichchesaru classical language. That is the reason why you see objective criteria. You understood why there should be an objective criteria. Now, what is the criteria for the status of classical language? So this is very much important. Okay, this topic classical language status was given in November or December, I guess. So from examination point of view, very much important. So criteria for status of classical language: linguistic expert committee under Sahitya Academy, which is that committee which will be overseeing criteria, means nothing but on who sets the criteria for classical language is linguistic expert committee. Linguistic expert committee comes under Sahitya Academy, autonomous body, and Sahitya Academy is under Ministry of Culture. You understand my point? So that is the reason why linguistic expert committee has appointed for to give a criteria. Okay, to give a criteria for a language to be decided whether it is classical language or not. So you give a criteria. If that criteria is fulfilled, we'll make this language as a classical language. So what is that criteria? Initially there was different criteria. Now to fit in all the languages which they wanted to give, they have changed this criteria. Okay, so this criteria has been changed. Look at this criteria: high antiquity, okay, of its early text. మనకు తెలిసిన యాంటిక్విటీ వేరు, అక్కడ ఉండే యాంటిక్విటీ వేరు. ఓకే, హై యాంటిక్విటీ, మీరు అందరు మంచి పిల్లలు లేండి. ఓకే, హై యాంటిక్విటీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎర్లీ టెక్స్ట్ రికార్డెడ్ హిస్టరీ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 1500 to 2000 years. A body of ancient literature text which is considered a heritage by generation of speakers. Knowledge text, especially prose text in addition to poetry, epigraphical and inscriptional evidences. ఈ epigraphical and inscriptional evidences అనేది కొత్తగా యాడ్ చేశారు. So in that criteria, better you take a note of it. The classical languages and literature could be distinct from its current form or could be discontinuous with later forms of its offshoots. అంటే అర్థమైందా? లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ అర్థమైందా? ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? దాని అథెంటిసిటీ మిస్ అవ్వద్దు. ఓకే, ఎనీవేస్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్. సో వాట్ ఈస్ దిస్? ఇక్కడ టేక్ అవేస్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఇండియన్ ఇయర్ బుక్ తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు ఇండియన్ బుక్ ఇయర్ బుక్ ఓపెన్ చేసి సాహిత్య అకాడమీ గురించి చదవాలి. ఓకే, so there is a high chance that the question might be asked about Sahitya Academy because the nodal agency here is Sahitya Academy. You understood? And based on which committee criteria is being deciding? Linguistic expert committee. This comes under Sahitya Academy. Sahitya Academy is the nodal agency and this comes under which ministry? Ministry of Culture. So Sahitya Academy గురించి ఇండియా ఇయర్ బుక్ లో ఏమేమి ఇచ్చారో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఇయర్ కి. దట్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డూ స్మార్ట్ స్టడీ. ఓకే, ఖచ్చితంగా వస్తుంది క్వశ్చన్. తర్వాత మేము చదవలేదు అనుకోవద్దు, ఒకటి చెప్తా ఉన్నాడు మేము వినలేదు అనుకోవద్దు. ఓకే, నెక్స్ట్ యూనియన్ క్యాబినెట్ చైర్డ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఇక ఫైనల్ గా ఈ 5 లాంగ్వేజెస్ కి ఇచ్చారు. ఓకే, నౌ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ హ్యాస్ టేకెన్ Ministry of Education అరే హైయెస్ట్ లిటరరీ అవార్డ్స్ ఇండియా ఏది? హైయెస్ట్ లిటరరీ అవార్డ్ ఇన్ ఇండియా, హైయెస్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ హైయెస్ట్ లిటరరీ అవార్డ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ లిటరేచర్. వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ అవార్డ్ గివెన్ ఇన్ ఇండియా? జ్ఞాన్పీఠ్ అవార్డ్. దాని తర్వాత సాహిత్య అకాడమీ అవార్డ్. ఇక్కడ నాకు ఒకటి గుర్తుకొచ్చింది. సో రీసెంట్లీ సాహిత్య అకాడమీ హాస్ బిన్ అవార్డెడ్ rightly. I remember that Sahitya Academy award is given. So what is the current affairs with respect to Sahitya Academy award is Sahitya Academy is the second highest award. Highest literary award is Jnanpith award. Okay, so literary awards అర్థమైనాయి. సెకండ్ సాహిత్య అకాడమీ. సాహిత్య అకాడమీ అవార్డ్ ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ లో ఇస్తారు? 8th షెడ్యూల్ లాంగ్వేజెస్. అవి కాకుండా ఇంగ్లీష్ ప్లస్ రాజస్థానీ, సో టోటల్ 24 లాంగ్వేజెస్ సాహిత్య అకాడమీ అవార్డ్స్ ఆర్ గివెన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద న్యూస్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే సాహిత్య అకాడమీ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ద న్యూస్.
So you understood 24 languages. How many? 22 scheduled languages, 8 scheduled languages plus English plus Rajasthani. English plus Rajasthani. Okay. Now, Ministry of Education has taken various steps to promote classical languages. And for that matter, you know, 3 language policy debate జరిగింది కూడా దీని వల్లనే. Ministry of Education haven't given transferred Sarva Shiksha Abhiyan funds to Tamil Nadu government. వాళ్ళ కోపం వచ్చింది. తమిళనాడు అయింది, ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు అంటే నువ్వు 3 లాంగ్వేజ్ పాలసీ ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు, అర్థమైందా, నేను చెయ్యను, నాకు డబ్బులు కావాలి అని తమిళనాడు అయింది. సో దట్ ఈస్ హౌ వి సీ 3 లాంగ్వేజ్ డిబేట్ హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్ ఆల్సో. ఓకే, నౌ యూ అండర్స్టూడ్. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ has taken various steps to promote. Three central universities were established. If actual information తెలియాలి. And Central Institute of Classical Tamil was set up to facilitate translation. ఇది చూసుకోండి factual information. ఇది ఇంపార్టెంట్. Central Institute of Indian Language ఎక్కడ ఉంది ఇది? మైసూరు. ఓకే, Central Institute of Indian Language is in Mysuru. In addition to this initiative, several centers of excellence are being established. And inkoti endi ante classical language, enduku classical language recognition, how classical language recognition will be helping means, you know, there will be universities, at universities there will be chairs. In every central university there will be a chairs for classical languages. Okay, means departments untai, classical language department, and classical language awards, international classical language awards will be given, and funds will be given to promote classical language. Funds will be given to conserve classical language. So that is the reason why every country want this recognition of classical language. Bas అర్థమైందా? ఇది స్టోరీ. అకార్డింగ్ టు ఎన్సైక్లోపీడియా ఆఫ్ ఫైనల్ గా ఏంటంటే 5 లాంగ్వేజ్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి ఇండియాలో. ఏంటి? నెగ్రిటోస్, ఇండో ఆరియన్ లాంగ్వేజ్, ద్రవిడియన్ లాంగ్వేజ్, ఆస్ట్రో ఏషియాటిక్, సైనో టిబెటన్ లాంగ్వేజ్. So these are the 5 language families recognized in India. Oldest language ఏది? నెగ్రైడ్. నెగ్రైడ్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు? Very good. So okay, so these are the 5 language families you should know. Before that, another important is 3 language policy. తొందరగా చూద్దాం 3 language policy. 3 language policy లో మెయిన్ ఏంటి అంటే ఇప్పటి వరకు how many 3 language, the origin of 3 language policy in India is based on which commission? Which commission recommended 3 language policy? Kothari Commission. Very good. Kothari Commission. Kothari Commission was an education commission. Okay. So Indira Gandhi appoint చేసింది కొఠారిని. బాబు ఎడ్యుకేషన్ గురించి రిఫార్మ్స్ ఇయ్యి, ఎడ్యుకేషన్ ఎలా చేయాలి, how education should be done in India, what should be the medium of education and all these things. So Kothari Commission, based on Kothari Commission recommendations only, Indira Gandhi government formulated first national education policy 1968. Tarvata Rajiv Gandhi 1986. Third national education policy 2020. So these are the factual information which you have to know. Chalo, moving forward. Emergency provisions. Is it discussed in the class by Vishnu sir? చెప్పారా ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ గురించి? చెప్పారా? ఓకే, చూడండి, ఏమన్నా ఉంటే ఫ్యాక్ట్స్ చదవండి. ఓకే, పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ is said discuss that? No. Okay, so public account, anyways, public account committee తొందరగా అయిపోతుంది. Public account committee was set up in 1921 in the wake of Montague-Chelmsford reform. And a simple base is public account committee is based on Minto-Morley reforms. Okay, and it is the oldest committee. Okay, this committee trace, although it is not explicitly mentioned, it is implicitly mentioned in 2 articles of Indian Constitution. One is Article 105 and Article 118. You understand my point? These are the 2 articles which talks about this Public Accounts Committee, not explicitly but implicitly. Enduku 118 is talking about like role of Parliament to make rules and regulations, and
105 is talking about parliamentary privilege. It is a privilege of parliament. You understood? So these are the two articles which you have to know about this. And 22 members ఉంటారు, 15 members లోక్ సభ నుంచి ఉంటారు, 7 members రాజ్యసభ నుంచి ఉంటారు. Chairman we should be from Lok Sabha. Okay, the chairperson is appointed by Lok Sabha. Speaker chair ఇది చెప్పండి, chairperson is appointed by Lok Sabha. Now tell me whether person is from Lok Sabha or Rajya Sabha. తొందరగా. What are the other parliamentary committees? Public Accounts Committee, Estimates Committee, the ad hoc committees. Okay, so what answer this question. Parliamentary Committee on Public Accounts consists of not more than 25 members of Lok Sabha, scrutinizes appropriation and finance accounts of the government, examines the report of the Comptroller and Auditor General of India. Which of the following statements is correct? Consists of not more than 25 members of the Lok Sabha. As well, Public Account Committee's members are only 22. In 22 you have only 15 members. You understand my point? So that is the reason why first statement is wrong. Scrutinizes appropriation and finance accounts of the government. You see functions. Examine government expenditure. So government expenditure is been examined. Examine CAG reports. Examine financial transactions which has been done. Finding financial any what you say, any angle of corruption, any angle of diversion of money. Suggestion for corrective actions. What type of corrective action should be taken? This Public Account Committee submits report to Parliament. Okay, so this is the story with respect to Public Account Committee. Sir, public committees of Parliament is very much important. Every year there will be a question which is been asked from these three committees. Okay, so please be prepared for that. Now, Gram Nyayalayas. Okay, now tell me why Gram Nyayalayas were in the news. అసలు న్యూస్ లో ఎందుకు ఉంది గ్రామ్ న్యాయాలయస్? Supreme Court has given an orders to the state's government to formulate Gram Nyayalayas. Okay, Gram Nyayalayas formulate చేయమని every state లో it has been given directives. Who? Supreme Court. Now why do you think that Supreme Court is promoting Gram Nyayalayas? Pendency of cases, case pendency, okay, is increasing in India. So that is the reason why when you are, see, Gram Nyayalayas ఏం చేస్తామంటే we are appointing these Gram Nyayalayas at what is intermediary level, means nothing but a group of panchayats కలిపి ఒక గ్రామ్ న్యాయాలయస్ కండక్ట్ చేయడము, లేకపోతే మొబైల్ కోర్ట్స్. యు అండర్స్టాండ్? సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ నౌ డోంట్ యు థింక్ case pendency will be decreased? Okay, so that is the reason why this Gram Nyayalayas are in the news. Okay, so the Law Commission of India, ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం చూడండి, 23rd Law Commission, that is 23rd Law Commission report ఏంది? This is Law Commission of India in its 1/4th report. You understand my point? There is a difference between commission and report. One commission can be appointed giving many reports. Okay, one Law Commission 1/4 report suggested the establishment of Gram Nyayalayas. So ఆ న్యాయాలయస్ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశాము? 2009 లో we have established Gram Nyayalayas. Okay, now what is the intention, what is the aim of it? Is to provide affordable and quick access to justice to the citizens at their doorsteps. Okay, the act extends to the whole of India except to the states of Nagaland, Arunachal Pradesh, Sikkim, and to the tribal areas of 6th schedule to the constitution. 6th schedule areas ఏంది? ATMM, Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram. Very good. Now ఇప్పుడు చెప్పండి,
Why do you think that this act is not extending to that areas? వాళ్ళకు సపరేట్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్స్ ఉంటాయి, ఎక్కడ ఉంటాయి 6th షెడ్యూల్ ఉంటాయి. బట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ నవ్ ఆల్సో ట్రెడిషనల్ పంచాయత్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్. ఈ ఇష్యూ ఎందుకు ఉంది అంటే దిస్ సుప్రీం కోర్ట్ హాస్ గివెన్ డైరెక్టివ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ గ్రామ్ న్యాయాలయస్. అండ్ ఎందుకు అంటే కేస్ బర్డన్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. అండ్ ఇంకోటి ఏమైందంటే జార్ఖండ్ లో అగేన్స్ట్ దిస్ గ్రామ్ న్యాయాలయస్ there is so much of opposition which is going on. So for that reason also you see this issue is in the okay, for that also this issue is in the news. Okay, is it applicable all over the India? No, there are certain exemptions. Okay, now here it is very much important, it holds the authority of both civil and criminal codes. And more than anything, Gram Nyayalayas works under the principles by abiding to the principles of natural justice. Shana important ivi. Principles of natural justice. Okay. And very important is the major aim by promoting Gram Nyayalayas is to promote free legal aid to all the people of country, especially to socially and economically backward classes. By promoting Gram Nyayalayas, now don't you think we will be promoting free legal aid? Okay. So now did you understand what is this? What is the story with respect to Gram Nyayalayas? Okay. Now, okay, already there was a question which is been asked. Salient features of Gram Nyayalayas. Inexpensive justice. సింపుల్ పాయింట్, కోర్టుకు పోవాలంటే లాయర్ డబ్బులు ఇవ్వాలా లేదా? కేసు అయిపోయాక లాయర్ని కూర్చోబెట్టాలా లేదా? రాత్రి కలర్ వాటర్ పోయాలా లేదా? పాపం. ఓకే, అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే మనకు వచ్చేది వాళ్ళకి ఇవ్వడం ఎందుకని బాధ అనిపిస్తుంది కదా, కానీ ఏం చేస్తాం? సో ఈ జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ అలానే ఉంది. ఓకే, ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ జస్టిస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, న్యాయాధికారి ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ద సీట్ ఆఫ్ గ్రామ్ న్యాయాలయ షుడ్ బి లొకేటెడ్ అట్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్. చెప్పండి చూడండి, ఇట్ ఈస్ అట్ ఇంటర్మీడియట్ పంచాయత్. ఓకే, jurisdictions చెప్పండి చూడండి, క్రిమినల్ కేసెస్ అండ్ సివిల్ కేసెస్. claims or disputes which are specified in the first schedule and second schedule to the act. Okay, next conciliation undi. Conciliation means what you say, conciliation, arbitration, negotiation. You understand my point? Ante endi ante agreement. Okay, so what you say, compromise. In Telangana, morning we fight, evening we get compromise. Okay, around one round bottle. Okay, so పంచాయతీ అన్నీ అట్లనే అవుతాయి పక్కా. ఓకే, సో గైడెడ్ బై న్యాచురల్ జస్టిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. చాలా ఉన్నాయిగా, అంతేనా? సో చలో విల్ కంటిన్యూ టుమారో, బికాస్ ఎనీవేస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ 45 minutes. సో 1 o'clock వరకు కూర్చోడం ఎందుకు, తినండి. మళ్ళీ రేపు పొద్దున్న నన్ను తిట్టుకుంటారు, ఆకలి అవుతుంది ఇంకా పంపించట్లేదని. ఎనీవేస్, ఓకే, టేక్ బ్రేక్. టుమారో వీ విల్ కంటిన్యూ విత్ పాలిటీ. మాక్సిమం 1 hour లో ఫినిష్ చేస్తాను పాలిటీ. తర్వాత విల్ స్టార్ట్ విత్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఫస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. టుడే ఇస్ 28th, 29th, 30. సో ఎన్విరాన్మెంట్ ఫినిష్ చేద్దాం. ఎన్విరాన్మెంట్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అన్న స్టార్ట్ చేసి, ఎన్విరాన్మెంట్ చెప్పాలి, ఎకనామీ చెప్పాలి, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, హిస్టరీ చెప్పాలి. సో ఇవి ఉన్నాయి, మళ్ళీ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నాకు తెలిసి May 1st రోజు క్లాస్ పెట్టనియరు, హాలిడే కదా. సో May 1st రోజు హాలిడే ఉంటుంది. సో వీ కెన్ ప్లాన్